an Alabama corrections officer sold her home days before she disappeared with an inmate. Now investigators suspect a romantic relationship. Ors, CNN. Extra food. Special privileges that other inmates didn't get. Those are some of the clues that support the belief that Alabama corrections official Vicky White and murder suspect Casey White had a romantic relationship before both disappeared last week, said Lauderdale County Sheriff Rick Singleton. Vicky White, 56, and Casey White, 38, who are not related, went missing Friday morning after she said she was taking the inmate to the courthouse and was planning to seek medical attention because she wasn't feeling well. But the two never arrived at the courthouse. And Vicky White didn't make it to the medical facility. Vicky White is now the subject of an active arrest warrant for allegedly permitting or facilitating escape in the first degree, the sheriff said Monday. Authorities believe the officer and inmate had a romantic relationship that extended into Vicky White's non-work hours, Singleton said. Vicky White had made major financial moves in the weeks leading up to the escape. She had announced plans to retire as the Assistant Director of Corrections and sold her home for a price well below market value. The home was sold on April 18 for $95,550, documents show, while online records with Lauderdale County list the home's total parcel value at $204,700. Despite her retirement plans, her retirement papers were not finalized, and she is no longer employed with the county sheriff's office, the department said Wednesday. Details of a special relationship emerge, sheriff says. Vicky and Casey White's relationship traces back to as early as 2020, authorities said, when Casey White, who was already serving time in a state prison, was first brought to Lauderdale County for an arraignment on murder charges related to the 2015 death of 58-year-old Connie Ridgway. As far as we know, that was the earliest physical contact they had, Singleton said. Singleton said Casey White and Vicky White had a special relationship that was confirmed, in part, by other inmates who told investigators Casey White was getting extra food on his trays and was getting privileges no one else got. And this was all coming from her. The sheriff said the pair kept communicating after Casey White was transferred back to the state prison, where he was serving 75 years for a series of crimes in 2015. Casey White returned to the Lauderdale County Detention Facility in February to attend court hearings in his capital murder case. The Lauderdale County Jail had a policy mandating 2 sworn deputies accompany inmates at all times, including during transportation to the courthouse. Singleton said that policy was emphasized after authorities discovered Casey White had a makeshift knife on him in 2020 and had planned to escape and take a hostage. But last Friday morning, Vicky White ordered that Casey White be prepared for transport, telling the booking officer that since other officers had already left for court and she was the only officer available with a certified firearm, she was going to take him to the courthouse alone, the sheriff said. Being the boss and over the transport, she just informed the booking officer that she was going to carry him to the courthouse and drop him off, which was a flagrant violation of policy. But I'm sure because it was her boss, the booking officer didn't question it, Singleton said. The sheriff has described Casey White as an extremely dangerous person and cautioned people not to approach him if they see him and call police instead. Authorities assume Casey White is armed because Vicky White was armed. The U.S. Marshals Service warned Tuesday they might have an AR-15 rifle and a shotgun. How the escape unfolded. Surveillance video released by the detention center Tuesday shows Casey White, shackled and handcuffed in an orange jumpsuit, being escorted into the bar. Một sĩ quan quản lý Alabama đã bán nhà cô vài ngày trước khi cô biến mất cùng một tù nhân. Bây giờ các nhà điều tra nghi ngờ một mối quan hệ lãng mạn. CNN thêm thức ăn. Những đặc quyền đặc biệt mà các tù nhân khác không nhận được. Đó là một số manh mối hỗ trợ niềm tin rằng Alabama chỉnh sửa chính thức Vicky White và nghi phạm giết người Casey White có một mối quan hệ lãng mạn trước khi cả hai biến mất tuần trước, cho biết Lauderdale County Sheriff Rick Singleton. Vicky White, 56 tuổi, và Casey White, 38 tuổi, những người không có họ hàng, đã mất tích sáng thứ Sáu sau khi cô nói rằng cô đang đưa tù nhân đến tòa án và đang lên kế hoạch tìm kiếm sự chăm sóc y tế vì cô cảm thấy không khỏe. Nhưng hai người không bao giờ đến tòa án.
Và Vicky White đã không đến được cơ sở y tế. Vicky White hiện là đối tượng của lệnh bắt giữ chủ động vì bị cáo buộc cho phép hoặc tạo điều kiện cho trốn thoát ở mức độ đầu tiên, cảnh sát trưởng cho biết thứ Hai. Các nhà chức trách tin rằng sĩ quan và tù nhân có một mối quan hệ lãng mạn kéo dài trong giờ không làm việc của Vicky White, Singleton nói. Vicky White đã thực hiện những động thái tài chính lớn trong những tuần trước khi trốn thoát. Bà đã công bố kế hoạch nghỉ hưu với tư cách là trợ lý giám đốc sửa chữa và bán nhà của mình với giá thấp hơn giá trị thị trường. Ngôi nhà được bán vào ngày 18 tháng 4 với giá 95.550 đô la Mỹ, tài liệu cho thấy, trong khi hồ sơ trực tuyến với quận Lauderdale liệt kê tổng giá trị biêu kiện của nhà ở mức 204.700 đô la Mỹ. Mặc dù kế hoạch nghỉ hưu của cô, giấy tờ nghỉ hưu của cô đã không được hoàn thành, và cô không còn làm việc với văn phòng của cảnh sát trưởng quận, Bộ cho biết thứ Tư. Chi tiết về một mối quan hệ đặc biệt xuất hiện, cảnh sát trưởng nói mối quan hệ của Vicky và Casey White bắt đầu từ năm 2020, nhà chức trách cho biết khi Casey White, người đã phục vụ thời gian trong một nhà tù tiểu bang lần đầu tiên được đưa đến quận Lauderdale vì một vụ án mạng liên quan đến cái chết năm 2015 của Connie Ridgway 58 tuổi. Theo như chúng ta biết đó là sự tiếp xúc vật lý sớm nhất mà họ có, Singleton nói. Singleton nói Casey White và Vicky White có một mối quan hệ đặc biệt đã được xác nhận, một phần, bởi các tù nhân khác nói với các nhà điều tra Casey White đang nhận thêm thức ăn trên khay của mình, và đang nhận được những đặc quyền mà không ai khác có. Và tất cả những điều này đến từ cô ấy. Cảnh sát trưởng cho biết cặp này tiếp tục liên lạc sau khi Casey White được chuyển trở lại nhà tù tiểu bang, nơi ông đang phục vụ 75 năm cho một loạt các tội phạm vào năm 2015. Casey White trở lại cơ sở giam giữ quận Lauderdale vào tháng 2 để tham dự phiên điều trần của tòa án trong vụ án giết người vốn của ông. Nhà tù quận Lauderdale có chính sách yêu cầu hai đại biểu tuyên thệ đi cùng tù nhân mọi lúc, kể cả trong quá trình vận chuyển đến tòa án. Singleton nói rằng chính sách đã được nhấn mạnh sau khi nhà chức trách phát hiện Casey White có một con dao tạm thời trên người anh ta vào năm 2020 và đã lên kế hoạch trốn thoát và bắt một con tin. Nhưng sáng thứ Sáu tuần trước, Vicky White ra lệnh cho Casey White chuẩn bị để vận chuyển, nói với nhân viên đặt phòng rằng vì các sĩ quan khác đã rời tòa và cô là sĩ quan duy nhất có sẵn với một khẩu súng được chứng nhận, cô ấy sẽ đưa anh ta đến tòa án một mình, cảnh sát trưởng nói. Là ông chủ và qua việc vận chuyển, cô ấy vừa thông báo với nhân viên đặt phòng rằng cô sẽ chở anh ta đến tòa án và thả anh ta đi, đó là một sự vi phạm trắng trợn của chính sách. Nhưng tôi chắc chắn bởi vì đó là sếp của cô, nhân viên đặt phòng đã không đặt câu hỏi về nó, Singleton nói. Cảnh sát trưởng đã mô tả Casey White là một người cực kỳ nguy hiểm và cảnh báo mọi người đừng tiếp cận anh ta nếu họ nhìn thấy anh ta và gọi cảnh sát thay vào đó. Nhà chức trách cho rằng Casey White được vũ trang vì Vicky White đã được vũ trang. Cảnh sát Mỹ cảnh báo thứ Ba họ có thể có một khẩu súng trường AR-15 và một khẩu súng ngắn. Làm thế nào để thoát ra? Video giám sát được phát hành bởi trung tâm giam giữ thứ Ba cho thấy Casey White bị còng và còng tay trong một bộ áo liền quần màu cam, được hộ tống